ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல. ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் கூட ஒர்க்காவதான் பாரு. இந்த பொருளை பேக்கப் பண்ணி ஓடிச்சு ஓடுதா இல்லையா? வச்சு பார்த்தா அது என் மூஞ்சி ஒரு மாதிரி பார்க்க செய்யல. எங்க போனேமே புரியலடா. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யார் மாதிரி கோணலாம் தெரியும். ஓகே எங்க போகணும் எங்க போகணும் எங்க போகணும்? ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளோ இல்லையா? எலேபி பண்ணு. ஐ மீனா கிடக்குது. இப்படிதான் யார் மியூசிக் பாடுறது? தண்ணிக்குள்ள என்னடா அது? கோணலா இருக்கும். திரும்ப லைட்டா வாயிலும் தெரியும். நல்லா தெரியும். இப்போ ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் போறேன். ஹெர்பாலஜி சைடில் தான் அது ஏன் கட் ஆகுது? என்ன காரணம்? அதை சால்வ் பண்ணாமல் வச்சிருக்கானுங்கன்னா என்ன ரீசன் எனக்கு புரியுது. ஏதோ பேக்ரவுண்ட் ரீசர்ச் பண்றானுங்க மட்டும் நல்லா புரியுது. பக் ஆகல. ஸோ நான் ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கனால எனக்கு பக் ஆகலை. 1000 பீஸில் வச்சா மட்டும் தான் பஃபர் ஆகுது. இது இருக்குமா? கலெக்ட் சாரி ப்ளூ கலர்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். போய் நம்ம அதே பில்டிங்ல அந்த ஃப்ரெண்டு கேட்டு இந்த பக்கம் வேற வழியா? இந்த பக்கம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இப்போதான் வரோம். லைவ் எனக்கு கட் ஆகுமா தெரியாது. பட் ஓடிச்சுன்னா பரவாயில்லன்னு பார்க்குறேன். என்ன இடம்?
இரவு நேரத்தில் ஹெர்பாலஜி கிளாஸா? வை ப்ரோ வை? தூங்கலாமே. சண்டைக்கு வரியா? ஆமாம். I heard some chatting in the girls' laboratory. Next time நம்ம எனக்கு புரியல. 2 பொண்ணுங்க தான் நிற்கிறாங்க. யார் தும்புறது? எனக்கு புரியல. சரி ஓகே, போய் நம்ம ஹெர்பாலஜி கிளாஸ்ல அந்த டீச்சரை பார்க்க போவோம். நம்ம சுற்றுச்சூழல் சொன்ன மாதிரி என்ன ஆமா, இதெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை. கலெக்ஷன் என்னென்ன இருக்கு எதுவுமே நான் கவனிக்கல. கேம் ஆரம்பிச்சதும் ஒன்றையும் கவனிக்க மாட்டேங்குது. ஜாலியா என்ன பண்ணணும்னா செட்டிங்ஸ் போய் ஒரு சேவை போட்டலாம். போட்டோம்னா தான் சேஃப்டி. சென்ட்ரல் ஹாலையா இருக்கேன். நான் போயிட்டு இருக்கிறது ஹெர்பாலஜி கிளாஸுக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன். இத்தனை மேப் இருக்கா? ஓ, உள்ள வந்து மியூசிக் மாறுது நண்பர்களே. நன்னா இருக்கு, நன்னாயின்னு இருக்கு. லைவ் மட்டும் கட் ஆயிடக்கூடாது இறைவா. ஒரு நிமிஷம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன். வாவ், அது அங்க எடுத்த மேலட் ஸ்வீட் லீவ்ஸ் சூப்பரு. இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படிங்கும்போது சுற்றி பார்த்து கொண்டு எடுத்துக்கிறேன். இது கட்ட மாட்டியே நம்ம திரும்ப என்னத்துக்கு இதெல்லாம் தெரியல. எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? இதுவும் மேல் ஸ்பீட் லீவ்ஸு. இந்த இன்னும் மெல் அண்ட் ஃபெயிலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு போட்டிருந்தாங்க. நீங்கள் தான் உங்களை தான் பார்க்க வந்திருக்கேண்ணா. லெவல் 1 வேணுமாமா? ஓகே ஓகே, வெயிட் பண்ணுவோமா? அப்போ சுற்றி பார்த்தாச்சு. அதான் அங்கேயே படுத்துட்டாரு ஐயா. நான் போய் தூங்கிட்டு வந்துருக்கோம். நான் தூங்க மாட்டேன். Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Garlic, today's class. Bro. A little treat for your auntie. Memorable garlic. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears.
Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. என்ன பண்ணுவா? Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. Why bro? Why? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone! Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Enjoyed it. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You've visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or rose? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Hold on. So now the class is one and come on. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Kadikima. Keep back. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian... Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. இவ்வளவு நேரம் கவனிச்சிட்டு இருந்ததே பெரிய விஷயம். Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Hold tab and tap.
anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. இது ஒன்று தான் இருக்கு நம்மகிட்ட. ஓகே. Levioso. Accio. தேவைப்படும் ஏதாவது வில்லனுங்க வந்தா நம்ம பொம்மை தேவை அதுதான். மேலையே பாப்பா சொல்றது இங்கே தானே அங்கே நிற்கிறீங்க. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide 5 நிமிடம் gloves. காத்திருக்க வேண்டும் I அப்போ. shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. கண்டிப்பா வரேன் கண்டிப்பா வரேன். That's not fun. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me. I should think, Professor Make anything grow, we must first understand it. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. நான் ஸ்கூல் இருக்கிறது இல்லையா? 4 நிமிஷம் காத்திருக்கணும். சரி ஓகேவா போவோம். போய்க்கின்னே இருக்கேன் போய்க்கின்னே இருக்கேன். ப்ளீஸ் way to travel fast. சரி ஓகே நடந்து போவோம். What can I do? That's something. Flash run பண்ணுவோம். Flash. This cannot possibly be as difficult as it seems. Sorry. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Cool game, man. The class Knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. already. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion.
Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. நானே கலக்கிற மாதிரி இருக்குது நண்பர்களே. இந்த கேம்ல இருக்கும்போது மட்டும் நம்ம அந்த கேமுக்குள்ள இந்த கதைக்குள்ள இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல். I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'm not sure அது நல்ல ஐடியாவா தோணலனா அவரை கேட்காம இருக்கிறது கரெக்டா இருக்காது. கதற வந்து இருக்க சொல்றான் obviously. பட் வந்து இருக்க வேணாமோ தான் I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Remember, precision is key when brewing potions. Burger and burgers have been increased number outside ordinary shop or we also like something happening in புரியல அவ்வளோதான் நான் இருக்காச்சா Revelio. என்ன கிடைச்சது
well-prepared witch or wizard always has a... Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. ஆர்க்குலம் ஜூஸா எனக்கு புரியல. Keep your potion. எங்க ஆர்க்குலம் போஷன் ஒன்றும் இல்லையே பையங்க. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming எங்களை from a fellow ஆர்க்குலம் போஷன் அது Ravenclaw. எங்கன்னு தெரியுமா? And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is Astronomy. firm, but quite clever. See you soon, no doubt. கூடிய விரைவில் பட் எனக்கு நான் மாற்றி கிளிக் பண்ணிட்டேன். ஹெல்த் போர்ஷன் தெரியாமல் கிளிக் பண்ணுறேன். 22 செகண்ட்ஸ் தான் ஒரு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். அமித் என்ன பேசிகிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரானிக் மீட் பண்ணலான்னு பேசிட்டு இருந்தார். ப்ளஸ் முன்னாடி வந்து என்ன சொன்னார்னா இவ்வளோ ஈஸியாக அந்த ஹெல்த் போர்ஷன் யாரும் சீக்கிரம் பண்ணிட முடியாது, பட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கு பதில் வந்து அவங்க ஐம் கிளாட் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஹாரி சொல்கிறாரு. தட் இஸ் சம்திங். ஏன்னா நான் 5 வருஷம் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஆள். ஸோ and now we add the mallow sweet and... Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Wait, it's not supposed to... Gravity time! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. நான் பண்ணுறேன்ப்பா, இவ்வளோ டிலே பண்ணி வரீங்களப்பா நல்லவர்களே. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Dismissed. ஓகே சார். அதாவது சூப்பர் எடுக்க சொல்லி வீஸ்லி கேட்டான். நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். பட் நான் அது உள்ளே போய் எடுத்துட்டேன். அவளுக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சு. நீ அவர்கிட்ட ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்து நீ கரெக்டாக இருந்தது கரெக்டு தான், கிளாஸில் கவனம் செலுத்தினதுக்கு நன்றிங்கிற மாதிரி கேட்டார். நான் கிளாஸை கவனித்தேன் அப்படிங்கிற சமயம் சொல்கிறேன் ஐயா. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. ஓகே போமா, ஹாக்ஸ் மேடுக்கு போக முடியுமா? ஈஸி டாஸ்கெல்லாம் இல்லையா? ஒரு மார்க் ப்ளீஸ்.
நடந்தான் போகணுமாயா? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கு, அங்கங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கு. நண்பர்களே, வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தா யாராவது லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. நமக்கு அந்த எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள். வந்தோன்னே இன்விடேஷன் நண்பர்களே. அண்ணா இன்விடேஷன் கிடைக்குமான்னு கேட்கலான்னு வந்து நான் ஒருத்தரிங்க. அண்ணா இன்விடேஷன் கிடைக்குமாண்ணே? வள்ளுவர் மாட்டானே. லெஃப்ட் அப்பா எல்லாம் படத்துல பார்த்தேன். அதுல இப்போ இந்த கேம்ல இதெல்லாம் நான் போய் கடமாறு ஒரு ஃபீல் கொடுக்குற கேம் சீரிஸ் நல்லா இருக்கு நண்பர்களே. அதெல்லாம் எது புதுசாக தெரிஞ்சுக்கணும். Abandoned long ago, no doubt. என்னது? What is abandoned, Harry? I can understand. இதை நான் உங்களை நான் போனதுலேயே பார்த்தேன். British being cancelled. I bet she's fuming. Broomsticks are going out of style, I think. So many other ways to travel now. There are some impressive new brooms at Spintwich. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஆக்சிமேட்ல இல்லைப்பா. இருந்ததுன்னா ஒரே சேர்ந்து இல்லை. மேலே ஓப்பன் பண்ணணுமோ என்ன ஓடணும் கவனிக்கணும். வீடியோ பார்த்துட்டு நண்பர்களே ஜாலியாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஒரு லைக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க மறக்காம. உங்கள் லவ் நன்றி, லைக் பண்ணதுக்கும் நன்றி. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Not needed. Not much of a Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumour had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. Is there anything special about the wand? Oh yes, it's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return.
and that power is immeasurable. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes, and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Oh, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. ஓகே ஏதோ குழந்தை போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க வாண்டு அது ஏதோ சூப்பர் இருக்குன்ட்டு ஒரு ஐயா திருட்டு போயிருக்காரு வெண்ணெய் அந்த ஐயா காணாம போயிட்டார் அப்புறம் கோஸ்ட் அது இது எங்கேயோ போதே கதை எங்கேயோ திருச்சி எழுதப்பட்டிருக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் நிறையா பேர் இது கிடைக்குது இவ்வளோ ஈஸியாக இது கிடைக்குது எடுத்தாச்சு ஓகே காத்துல பறக்கொண்டு வந்துட்டுதான் தம்பி இவ்வளோ அதிகமாக கிடைக்குதுன்னா அது ஏன் போகுது என்ன மழையில உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களே ஓகே இதெல்லாம் எதுக்கு பயன்படும் எனக்கும் புரியல போக புரியும் கேம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஸ்டோரி மோட் எல்லாம் உள்ளே போய் ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்குது இப்போலாம் நான் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கேன் மெயின் ஃபஸ்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சைட் ஃபஸ்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அங்கே போகணும் நான் நடந்து போகாமல் டேரெக்டாக போயிருக்கலாமே சரி பரவாயில்ல கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸாக போவோம் அது இதுன்னு எது பார்க்காம அப்படியே நடந்து மெதுவாக போகலாம் ஏதோ ஆச்சே Incendio. Nothing is happening. Siapa lagi? யார் யார் சிரிக்கிறது போவான் என்னென்ன சத்தம் இவ்வளோ பொறுமை எனக்கு இல்லை இடத்துல போக முடியாது யாரெல்லாம் போமா நாட் அ ப்ராப்ளம் இப்போயாவதா லைவ் கட் ஆகாது நம்புறேன் காட்ட நில்லு Who said crime doesn't pay? Fine. I'm practically swimming in gas. ஏதோ பிரச்சனைங்கிற மாதிரி காட்டுது மெயின் மிஷின் போயிடுவோமா போயிட்டு இப்போ பார்த்துக்காக ஈஸியாக வந்திருக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கேன் தெரியல முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட்ல நான்
புது லைவ் போட்டு கிரிஃபிண்டார் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோமா? அவரோட இது எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோமா நண்பர்களே? இங்க இருந்திருக்கு, எனக்கு தான் தெரியல. சரி ஓகே பரவாயில்ல. My family and I travel somewhere. ரொம்ப இருக்கா இருக்கும். சரி ஹாய் ப்ரோ யாரும் கேம் ப்ரோ ஹாய் கேமரா இருக்க மாட்டேங்குது கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ லைவுக்கு வந்து நன்றி ப்ரோ. பிரைட்னஸ் வேர் இஸ் பிரைட்னஸ்? நத்திங் இஸ் ஹியர். சரி ஓகே நான் தெரியல. லைவ் வந்து யாரும் கேம் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. எப்படி போயிட்டு இருக்கு? எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இதெல்லாம் வரலாம் போல. வீசிங் ஆஃப் பண்ணிட்டா ப்ரோ. என் மானிட்டர் கொஞ்சம் இதா இருக்குன்னு தான் வீசிங் ஆன் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஓகே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நண்பரே, ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நன்றி ப்ரோ, நன்றிகள். என்ன ப்ரோ ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு சாப்பாடு நைட்டு? என்ன சாப்பாடு வீட்டில் நைட்டு? போகிற பக்கம்லாம் இதுதான் கிடைக்குது, அதிகமாக கிடைக்குது.